Good evening, everyone. So today we'll be seeing the technologies used in website development, like what are the technologies we are using for web page development, and then we'll be seeing how to create a web page document. Okay, the basics of creating a document first, and with the help of Notepad, and also we'll be seeing one more way how to work in VS Code for creating web page and வெப்சைட்ஸ் ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு வந்து என்னென்ன டெக்னாலஜி நம்ம வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் வெப் டெவலப்மெண்ட்ல என்னென்ன டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம். அண்ட் தென் ஒரு டாக்குமெண்ட், ஒரு HTML டாக்குமெண்ட், ஒரு பேசிக் வெப்பேஜ் டாக்குமெண்ட்டை எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்றத பார்ப்போம். அண்ட் தென் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் எப்படி வந்து நம்ம வெப்பேஜ் டெவலப் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் பி சீங் வாட் ஆல் தி டெக்னாலஜிஸ் வி யூஸ் இன் வெப் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, ஸோ டெக்னாலஜிஸ் used technologies used for web development. Okay, okay. First one, in order to create a basic structure of web page. Okay, so ஒரு web page ஓட basic structure create பண்றதுக்கு we use HTML. Okay, the expansion of HTML is hypertext markup language. Okay, so the basic structure of a web page is created using HTML. Okay, and then in order to enhance the web page, okay, in order to give additional attractive things to the web page, like styling the fonts and designing the web page with different colors, all these attractive things and all this enhancement we use with the help of CSS, which is cascading style sheet. Okay, CSS is the expansion of CSS is cascading style sheet. Okay, and then in order to make our web page responsive, okay, நம்மளோட web page வந்து அழகாக்குறதுக்கு we use CSS. Okay, and then நம்ம web page வந்து இன்னும் வந்து reactive நம்ம ஏதாவது பண்ணா responsive பண்றதுக்கு in order to create a responsive web page we use JavaScript. Okay, this is used to create a responsive web page or an interactive web page. In order to make our web page interactive, we use JavaScript. Okay, so these are the main technologies we use. Okay, apart from this, okay, there are few other technologies which we'll not be learning in this series, but probably in the future we'll learn. Okay, ஸோ இதை தவிர்த்து இன்னும் நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு அட்வான்ஸா, பட் அது எதுவுமே இந்த சீரீஸ்ல நம்ம பார்க்க மாட்டோம். ஸோ இப்போதைக்கு இது மூணு பத்தி தான் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, but even though I'll give you an additional information, it is just for your information. Okay, additional உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு information தரேன், இது நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, so the other technologies will be React JS, which is JavaScript, and then we have Angular JS. Okay, and then we have Vue.js. Okay, and then we have Node.js. Okay, and also one more thing, we don't have in JS, we have it in uh, CSS, which is called as Bootstrap. Okay, so I'll just explain you what are these technologies. Just know this as an additional information. இது என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ரியாக்ட் ஜேஎஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ JavaScript library. Okay, so front end use பண்ணுவாங்க, and know this, HTML is used in front end. HTML is used in front end. Since நீங்க பார்க்கறது வந்து it is creating, right, whatever you are seeing it will create the structure, so it is used in front end. And CSS is also used in front end because it will be enhancing the web page, right, web page வந்து அழகாக்கும், so it is also used in front end. And then JavaScript, it is used in both front end as well as back end. Okay, front endல நீங்க பார்க்கறத வந்து ரெஸ்பான்சிவா ஆக்கிறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுவோம், and then back endலயும் வந்து சில ப்ராசஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவோம். In front end, in order to make the web page responsive, we use JavaScript, and in back end also we use JavaScript for
few processes. Okay, so React.js is a JavaScript library which is used in front end. Okay, so front end வந்து ஈஸியா கிரியேட் பண்றதுக்காக ஒரு JavaScript library தான் React.js. Okay, and then we have the AngularJS. Okay, AngularJS is similar, but it is a JavaScript framework. Okay, it is not a library, it is a framework. Like ஒரு framework, predefined framework இருக்கும், அந்த framework வச்சு we can create the web pages. Okay, we'll have a predefined frameworks, so uh, we can create the web page with the help of AngularJS. Okay, முன்னாடியே வந்து ஒரு predefined frameworks வந்து available இருக்கும், ஸோ அதை வச்சு நம்மளால ஈஸியா வந்து web pages create பண்ணிக்க முடியும். So this is also used in front end. இதையும் நம்ம front end தான் யூஸ் பண்ணோம். Okay, and then Vue.js, this is also a framework. Okay, this is also similar to the AngularJS. This is also a framework. இதுவும் வந்து ஒரு predefined framework தான். Okay, இதையும் நம்ம வந்து அப்ப எங்க யூஸ் பண்ணோம், front endல யூஸ் பண்ணோம். Whereas Node.js is a JavaScript runtime environment. Okay, you might have heard in Java, right? JRE, Java runtime environment, right? So similarly, we have JavaScript runtime environment. Okay, so நீங்க வந்து ஜாவால கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஜாவா runtime environment, JRE மோஸ்டா படிச்சிருப்பீங்க, JDK, JRE லாம். So similarly, this Node.js is also a JavaScript runtime environment. இது எங்க யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா backendல will be using it. Okay, so the one more technology which is left out is Bootstrap, which is a CSS framework. Okay, so இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து it's a framework, so it is a predefined framework in order to style the web pages. Okay, this is also used in front end. Okay, so in the மாதிரி வந்து we have a lot of technologies to go on, but still we'll explore all these technologies in further series or further classes. Okay, so right now just our main focus in this series, இப்போ நம்ம மெயினாக என்னென்ன படிக்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா HTML, CSS and JavaScript. The main focus is HTML, CSS and JavaScript. Okay, so this is for your additional information about the Bootstrap, React.js, AngularJS. இதெல்லாமே it is for your additional information. சரிங்களா? Okay, so now we are having two ways to create a web page. Okay, since I told HTML is the basic structure, correct? HTML தான் வந்து ஒரு வெப் பேஜ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ ஒரு HTML டாக்குமெண்ட்டை எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, we have two ways. Okay, நமக்கு வந்து ரெண்டு வழி இருக்கு. ஓகே, one is what I'll do is I'll go to search bar and search for Notepad. Okay, you can search a Notepad. Okay, so what I can do is I'll just text hi. Okay, and I'll do is I'll click Control plus S. Okay, so whatever the location you want to go, you can go. Okay, so search bar la Notepad open பண்றேன், open பண்ணிட்டு hi மட்டும் டைப் பண்ணிட்டு Control plus S கொடுக்குறேன், சேவ் பண்ற ஆப்ஷன்ல what I'm doing is in order to create a HTML file. Okay, in order to create a HTML document, what you have to do is you have to give the file name. Okay, ஒரு HTML document create பண்றதுக்கு நம்ம வந்து file name கொடுத்துட்டு dot html. Okay, dot html. Okay, just a second. Yeah, sorry. Okay, so sample.html, you have to give the extension html since it's an HTML document. Okay, இந்த இடத்துல HTML னு கொடுக்கணும், .html னு கொடுத்தீங்கன்னா தான் அது ஒரு HTML documentன்றத கம்ப்யூட்டர் புரிஞ்சுக்கும். And then you have to click save. Okay, so I have saved in the downloads. கரெக்டா, இப்போ நான் சேவ் கொடுத்துட்டேன், என்னோட டவுன்லோட்ஸ்ல வந்து சேவ் ஆயிருக்கும். Now I am opening my downloads. Okay, the location, I am going to the download. See, you can see a sample.html. This is an HTML document which is a web page document. Okay, so if I click open, what happens is an empty web page. Okay, sample.html. Hi, so it opens in the web page. Now we have to do the HTML coding in order to create a web page. Okay, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக சேவ் பண்ணி பார்த்தா இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஒரு வெப்பேஜ் டாக்குமெண்ட் இருக்கு, அதை ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் பண்ண ஹாய் வந்து இங்கே இருக்கும். பட் திஸ் நாட் தி வெப்சைட். இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து வி ஹவ் டு கோட் இன் தட் டாக்குமெண்ட். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வே. ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் வே. அண்ட் தென் வாட் ஐ வில் டூ இஸ் ஐ வில் க்ளோஸ் திஸ் ஃபைல். ஓகே,
Now what I'll do is I'll cut this. I'll keep it in my just give me a second. Okay, I'll keep it in my place. Okay, now what I'll do is I'll open my VS Code. Okay, Visual Studio Code is a software. It's an application. Okay, in order to create web pages. Okay, you can create web pages. You can use it for coding in Java, all this stuff. Okay, so VS Codeன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பைலர் மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் மாதிரி அதில் வந்து நீங்கள் வெப் பேஜஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் கோடிங்கும் வந்து நீங்கள் விஎஸ் கோடில் பண்ணலாம் ஐ டெல் யூ ஹவு டு டவுன்லோட் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் ஓகே ஸோ I'll go to Google Chrome. Okay, Google Chrome click பண்ணிக்கோங்க and then go to search bar, search for Visual Studio Code. Okay, you can see the first link. Okay, so Visual Studio Code, this will be the official link for Visual Studio Code. You can see the logo. Okay, so Visual Studio Code னு search பண்ணீங்கன்னா அதில் வந்து first வந்து ஒரு link வரும். So அதில் you have to click download. If you go inside, you will have three options: Windows, the normal Ubuntu OS and Red Hat OS, and then we have Mac. Okay, so if you are using Mac, you have to click this download, and if you are using Windows, you have to click this. Okay, so what will happen is you will be getting an exe file, executable file. Okay, so do I have the file? No, I don't have it. So you will be getting an executable file. Okay, like this. See, I have downloaded a Java executable file. So you like this, you'll be getting for Visual Studio Code. Okay, you have to click that. You have to give. Okay, I'll do it for you. Windows. Okay. It's getting downloaded. Just give me a second. Okay. 2 minutes இருக்கு. Yeah, so now I guess the Visual Studio Code executable file is downloaded. So நம்ம download பண்ண Visual Studio Code executable file வந்து download ஆயிருக்கு. Okay, so I'll click it. Okay, let me open the setup file. So it will take some time. கீழே பார்த்தீங்கன்னா load ஆகும். It is loading over here. Okay, it will get loaded. It will take some time. Yeah, see. So இப்போ screen பார்த்தீங்கன்னா வந்து you have the setup file. Okay, you have the setup file for Visual Studio Code. Okay, Visual Studio Code ஓட setup file நமக்கு open ஆயிருக்கு. So what I have to do is I have to give I accept the agreement. Okay, I accept the agreement ன்றதை click பண்ணிட்டு you have to click next. Okay, next கொடுத்துட்டீங்கன்னா so all this you have to click next. Okay, next கொடுத்துட்டே வந்துட்டு install அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா your Visual Studio Code will be installed. Okay, since I already have the Visual Studio Code, I'm not installing it. Okay, so இந்த இடத்துல வந்து next கொடுத்துட்டு install கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து Visual Studio Code install ஆகும். Since நான் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கனால நான் வந்து இதை வந்து install பண்ணல. Okay, so yes, I'm canceling it. Okay, so once I have installed, what I'll do is I'll open my Visual Studio Code. Okay, so once I have downloaded, like once you have installed, you have to open your Visual Studio Code. So what I'll do is I'm inside a project actually. So project file உள்ள இருக்கேன். What I'll do is I'll go file, new window. Okay, okay, yeah. So when you are installing, like once you have installed, your page will, your software will appear like this. நீங்க once install பண்ணி முடிச்சோடனே உங்களுக்கு முன்னாடி இப்படி தான் வந்து இருக்கும். So what are the options that is available is new file, open folder, then clone git repository. All these are advanced. Okay, நம்ம இப்போதைக்கு இந்த சைடு வரைக்கும் போக போறதில்ல. Okay, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு single file. Okay, if you are working on a single file, if you want to create a single file, you have to go with new file. Okay, ஒரு ஃபைலை நீங்க வந்து create பண்ணா new file போகணும். Okay, whereas if you want to open a file, ஒரு ஃபைலை நீங்க ஓபன் பண்ண ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண ஃபைலை நீங்க ஓபன் பண்ணி ஆல்ரெடி கிரியேட்டட் தி ஃபைல், you just want to open it அப்படின்னா you have to go with open file click பண்ணி அந்த ஃபைலோட லொகேஷன் இது பண்ணி அந்த ஃபைலை ஓபன் பண்ணணும். இல்ல you want an entire folder to open, you have to go to open folder. நான் வந்து ஒரு entire folder நான் வந்து ஓபன் பண்ண போறேன்னா I'll go with open folder. Okay, so what I suggest you is basically you create a folder. Okay, see, I might have created, just give me a second. Yeah, so see,
here you can see I've created a folder for web technology, correct? நான் இங்க வந்து web technology ன்னு ஒரு folder create பண்ணிருக்கேன். And inside my web technology folder, all my HTML documents are available, right? So similarly, what I suggest you is create a folder, okay? So இதே மாதிரி நான் என்ன suggest பண்றேன்னா, ஒரு ஃபோல்டரை கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ள உங்களோட HTML டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கோங்க. that will be an easy one. Okay, so what I do is I'm going to open folder and I have to locate the folder. நான் அந்த folder வந்து locate பண்ணணும். So I'm having inside this. Okay, I'm clicking the folder, select folder. So what happens is my software gets loaded and it opens my folder. Okay, see here my folder is open. Okay, so all this will not be, since I have opened this, it is appearing. Okay, இது எதுவுமே வந்து ஓப்பன்ல நான் ஓப்பன் பண்ணனால இது எல்லாமே ஓப்பன்ல இருக்கு. பட் பேசிக்கலி when you come, இது எதுவுமே ஓப்பன்ல இருக்காது. This is how when you open your folder it will be there. Okay, since we have already created a HTML document, correct? We have created a HTML document named hi, correct? We have kept it inside the web technology folder only. Can we check whether we have the file? Yes, see here we have the file. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அந்த HTML file ஒன்று create பண்ணல, அந்த file வந்து இங்க இருக்கு. Okay, why I am using software is every single time when you are using the notepad, previous way to use HTML was using notepad. Okay, கரெக்டா? நோட்பேட்ல வந்து சேவ் பண்ணி we have to work on it, கரெக்டா? Instead what I'll do is I'll work on the file, and then when I save it, immediately it will be reflecting in the page. Okay, எப்படின்றது பார்ப்போம். So what I'm doing is I am having this HTML file. Okay, I have created this HTML file. In order to run this HTML file, what I am doing here is I have an option go live. Okay, இந்த இடத்துல வந்து இந்த HTML file நான் வந்து run பண்ணணும் அப்படின்னா go live அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கு. What is the purpose of go live? Okay, இந்த go live ஆக்சுவலா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is a live server. Okay, when you're opening HTML document, it is a live server. So whatever the changes you do in the file when the live server is running, once you click save, it will be reflected in the web page. Okay, ஸோ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிட்டா, நீங்கள் ஒரு HTML டாக்குமெண்ட்டை ரன் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு லைவ் சர்வரில் உங்களோட வெப் பேஜ் வந்து ஓடிட்டு இருக்கும். ஓகே, எப்போல்லாம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களோ அப்போல்லாம் என்ன ஆகும்னா அந்த சேஞ்சஸ் வந்து உங்கள் வெப் பேஜ் வந்து அப்பியர் ஆகும். ஓகே, கேன் வி செக்? Okay, I'll open a sample HTML document which I worked on. Okay, this is a sample HTML document. Okay, I'll teach you like all the syntax and everything, but right now this is sample document. Okay, what I'm doing is I'm clicking go live. Okay, what I'm clicking is I'm clicking go live, and you can see the web page is loaded, and you can see my web page. Okay, now my live server is running, and I told you the purpose of using live server. கரெக்டா? உங்களுக்கு வந்து live server இங்க ரன் ஆகுது. இப்போ நான் வந்து அதோட purpose என்னன்னு நான் சொன்னேன். என்ன அதோட purpose? நம்ம என்ன சேஞ்ச் அங்க பண்ணாலும் it will be reflected in the live server, ரைட்டா? So what I'm doing is I'm removing this website. Okay, I'm clicking Control S, which is saving option. So what I'm doing is I'm coming to the web page. See, once I have clicked Control S, it is immediately reflecting in the web page. In the reason, what we are doing, we are using the live server. Okay, and if I'm clicking the same option again, the live server ends. Okay, so how do you set up the live server? எப்படி live server வந்து செட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, you have to go to run, sorry, you have to go to extensions. Okay, extensionsல போயிட்டு go live or live server என்ன வேணா நீங்க டைப் பண்ணலாம். சாரி, live server. Okay, live server. Okay, I have made a spelling mistake. Yeah, but still, see, first one ஒரு ஆப்ஷன் வருதுல, the purple color one, you have to click it, and here you will have the option install. Okay, so அந்த இடத்துல you have to click install, and what happens is your live server will be installed. Okay, இந்த இடத்துல வந்து install என்ற ஆப்ஷன் வரும், அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட live server வந்து இங்க வந்து Visual Studio Codeல attach it. Okay, so this is how you work. You create a HTML document using two ways. One is using a notepad, and the other one is using a software on an application. Okay, why we are using software on or an application is, if you are creating a document using notepad, every single time when you are working on the code, you have to save it, you have to close the document, and then you have to run the document in the browser. Okay, instead what I'm doing is I'm using an application, I'm creating a document, working on the document, and simultaneously I'll be able to see my
வெப் பேஜ். ஓகே. ஸோ நம்ம ஏன் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இல்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, எப்பலாம் வந்து நம்ம நோட்பேட்ல ஒர்க் பண்றோமோ, அப்பலாம் வந்து நம்ம ஒரு சேஞ்சஸோ இல்ல ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு, அத சேவ் பண்ணி அந்த நோட்பேட் ஃபைல வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு, திருப்பி அத ரன் பண்ணி ப்ரௌசர்ல ரன் பண்ணி நம்ம வந்து பார்க்கணும். என்ன வந்து அவுட்புட் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. பட் இன்ஸ்டெட் சாஃப்ட்வேர் இல்ல அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, சைமல்டேனியஸா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்றோமோ, அதெல்லாம் நம்ம வெப் பேஜ்ல சேஞ்ச் ஆகுதான்றத பார்த்துக்க முடியும். Okay. So basically in this video, what we have discussed is we have discussed the technology which we are using in web development and how to create a HTML document using two ways. One is using the general way, which is creating using the notepad. Okay. The other one is using an application or a software. Okay. So இந்த வீடியோல வந்து நம்ம என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் வெப் டெவலப்மெண்ட்ல யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அண்ட் தென் ஒரு HTML ஃபைலை வந்து எப்படி கிரியேட் பண்றோம் யூசிங் டூ வேஸ். ஒன்று வந்து நோட்பேட் யூஸ் பண்ணி, இன்னொன்று வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் இல்லாட்டி ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்றோம் அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம். ஓகே. In the next video, what I'll teach you is I'll teach you the basic structure of the HTML document, the basic structure, and then the tags. Okay, we call here as tags. I'll explain you that in the next video, and then the basic tags which we use in HTML. Okay, ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்ப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா HTML பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் பார்ப்போம். இங்கே டேக்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்த யூஸ் பண்ணுவோம். அது என்னன்றதை பார்ப்போம். அண்ட் பேசிக் டேக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். அண்ட் தென் வில் ஃபர்தர் மூவ் இன் டு தி கான்செப்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.